హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ బ్రహ్మం సార్, రీజనింగ్ ఫ్యాకల్టీ. సో ఈరోజు మనం రీజనింగ్ సిలబస్ చూద్దాం. దట్ ఈస్ కామన్ ఫర్ డిఫరెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. సో ఈరోజు మనం చూడబోయే సిలబస్ దేనికి హెల్ప్ అవుతుంది. బ్యాంకింగ్, SSC, RRB, so APPSC, TSPSC, in that SI-CONSTABLES, groups, PANCHAYAT secretaries. So almost all competitive exams. And now we are going to see the common syllabus, common portion. What are the common topics? So we'll cover all those topics. సో ఈ సెషన్లో మనం ఓన్లీ సిలబస్ మాత్రమే చూడబోతున్నాం. నెక్స్ట్ సెషన్స్లో ఆ సిలబస్కి సంబంధించిన టాపిక్స్ 1 by 1 కాన్సెప్ట్స్ విత్ ప్రాక్టీస్ ఎక్సర్సైజెస్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, పార్ట్స్ ఆఫ్ రీజనింగ్. రీజనింగ్లో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయంటే టోటల్గా 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి. సో వన్ ఈజ్ వెర్బల్ రీజనింగ్, నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్ అండ్ క్రిటికల్ రీజనింగ్. Verbal reasoning, non-verbal reasoning and critical reasoning. What is this non-verbal? Non-verbal means there are no verbs, there are no words. Words ni base cheskoni undavu questions. Veetni base cheskoni untayi pictures, diagrammatic, based on pictures. Pictures ni base cheskoni questions untayi annamata. Yes. And critical reasoning. First verbal topics, then non-verbal topics, then critical topics. So first verbal topics are almost 21 topics are there in verbal reasoning. So first one is directions, next is blood relationship, next is coding decoding, ranking, sequencing. In this sequencing again we have time sequence and number sequence separately. Time sequence problems are there as well as number sequence problems also are there. Next, problems on numbers and words. Problems on numbers and words. And in some books they may mention as problems on digits and alphabets. Problems on numbers and words, numbers are alphabets also. So group of alphabets nothing but group of letters nothing but words kada. Next is coded inequalities. Coded inequalities. Later syllogisms. Syllogisms, one of the important and many students will feel confusion. So ఇది చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజన్ గా ఫీల్ అవుతుంటారు. సో we have best techniques and with clear concepts also. Next, seating arrangement and puzzle test. Seating arrangement and puzzles. So these two are the biggest topics for banking. So banking లో ఈ రెండు అతి పెద్ద చాప్టర్స్. So nowadays they are of half weightage in banking portion. Banking syllabus లో, banking reasoning లో half of the weightage is for these two topics only. Next, decision making. Next is machine input and output. So this topic at present is giving in only banking. Present అయితే ఇది only banking లోనే ఇస్తున్నాడు. So remaining directions, blood relation, coding, decoding, ranking, sequence, coded in seating arrangement, puzzles. So ఈ టాపిక్స్ అన్ని డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్ లో ఇస్తున్నారు. SSC బ్యాంకింగ్, బట్ మెషిన్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మాత్రం బ్యాంకింగ్ లోనే ఇస్తున్నారు. నెక్స్ట్ సిరీస్, analogy, classification. Next is logical Venn diagrams. ఒక చిన్న పాయింట్, ఈ 3 టాపిక్స్ వచ్చేసి మేజర్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ SSC. సిరీస్ బ్యాంకింగ్ కూడా ఇంపార్టెంటే, అనాలజీ క్లాసిఫికేషన్ బ్యాంకింగ్ లో లేదు. సిరీస్ నుంచి సిరీస్ లో మళ్ళీ చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో నంబర్ సిరీస్ నుంచి 5 మార్క్స్ ఇస్తుంటాడు రెగ్యులర్ గా బ్యాంకింగ్ లో. దట్టు
అది రీజనింగ్లో ఇవ్వరు, క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్లో ఇస్తారు. బట్ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్ తీసుకుంటే మాత్రం ఈ 3 టాపిక్స్ కూడా రీజనింగ్ కిందకి వస్తాయి. ఈ 3 టాపిక్స్ నుంచి ఎస్ఎస్సి పోర్షన్ వచ్చేది 25 మార్క్స్ అలా వస్తుంటాయి రీజనింగ్ నుంచి. అందులో ఒక 10 మార్క్స్ 15 మార్క్స్ వరకు ఈ 3 టాపిక్స్ నుంచి కవర్ అవుతుంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాజికల్ వెన్ డయాగ్రామ్స్. నెక్స్ట్ ఈజ్ క్లాక్స్, నెక్స్ట్ క్యాలెండర్స్, డైస్, క్యూబ్స్, అండ్ లాస్ట్లీ డేటా సఫిషియన్సీ. సో ఇవన్నీ టాపిక్స్ కూడా మనం 1 by 1 టాపిక్స్ కవర్ చేయబోతున్నాం నెక్స్ట్ ఫర్దర్ క్లాసెస్లో విత్ కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇస్తాను, ప్లస్ షార్ట్ కట్స్ చూస్తాం, ప్లస్ ప్రాక్టీస్ కూడా చేస్తాం. మనం చెప్పుకున్న కాన్సెప్ట్స్ అండ్ షార్ట్ కట్స్ యూజ్ చేసి ప్రాక్టీస్ కూడా చేస్తాం. నెక్స్ట్ నాన్ వెర్బల్ టాపిక్స్ మీన్స్ పిక్చర్స్ అన్నమాట. అగైన్ వీ హ్యావ్ సిరీస్ అనాలజీ క్లాసిఫికేషన్. సరే, సిరీస్ అనాలజీ క్లాసిఫికేషన్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది కదా అంటే అది వెర్బల్లో, ఇది నాన్ వెర్బల్లో పిక్చర్స్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటాయి అన్నమాట. వర్డ్స్ ఏం కనిపించవు, నంబర్స్ ఏం కనిపించవు, ఓన్లీ పిక్చర్స్. నెక్స్ట్ మిర్రర్ ఇమేజెస్, వాటర్ ఇమేజెస్, పేపర్ ఫోల్డింగ్స్ అండ్ పేపర్ కటింగ్స్, embedded figures, figure matrix. Next is completion of incomplete figure, group of identical figures, dot situation, and counting of figures. Okay, so ఇవి కూడా అంతే కాన్సెప్ట్స్ ప్లస్ విజువలైజేషన్ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. నాన్ వెర్బల్ టాపిక్స్కి మనం విజువలైజ్ చేస్తూ ఉండాలి. అండ్ వెర్బల్ కంప్లీటెడ్, నాన్ వెర్బల్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ ఇస్ క్రిటికల్ రీజనింగ్ టాపిక్స్. Statements and assumptions, statements and arguments. Next is చూడండి ఇక్కడ ఫోర్త్ టాపిక్, strengthening and weakening of arguments. సో ఆల్రెడీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వచ్చింది సార్ అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇస్ డిఫరెంట్, strengthening and weakening of arguments also different. Next, statements and conclusions. Next is statements and courses of action. Next is cause and effect. Next is evaluating the inferences, and assertion and reason. So these are the topics will be covered under critical reasoning. So ఇది కూడా maximum students కొంచెం యాజ్ ద నేమ్ పేరులో ఉన్నట్టుగానే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కూడా దాన్ని క్రిటికల్గానే ఫీల్ అవుతుంటారు. సో మనం ఈజీ టెక్నిక్స్ చూద్దాం. ఈ మొత్తం మీద ఇక్కడ వరకు వచ్చేసి మనకి రీజనింగ్లో 3 పార్ట్స్, వెర్బల్, నాన్ వెర్బల్ అండ్ క్రిటికల్. దాంట్లో ఉన్న టాపిక్స్ అండ్ మనం కవర్ చేయబోయే టాపిక్స్ ఇవన్నీ కూడా. జస్ట్ బేసిక్ ఐడియా కోసం మీకు వెర్బల్ ఏదైతే ఉన్నాయో టాపిక్స్ కొన్ని, ఆ టాపిక్స్లో మనం కవర్ చేయబోయే మోడల్స్ కూడా మీకు చూపించబోతున్నాను. సో మోడల్స్ ఇన్ డైరెక్షన్ టాపిక్లో మోడల్స్. ఫస్ట్ వచ్చేసి రొటేషన్ బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్ ఈజ్ క్లాక్ బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. క్లాక్స్ టాపిక్ కాదండి, డైరెక్షన్స్లోనే క్లాక్స్ని బేస్ చేసుకొని కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అవి. నెక్స్ట్ ఈజ్ కంపాస్ బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్ షాడోస్ బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్స్, డైరెక్షన్ అండ్ డిస్టెన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ పాయింట్స్ బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్స్, అండ్ ఫైనల్లీ కోడెడ్ డైరెక్షన్స్. సో ఈ కోడెడ్ డైరెక్షన్స్ అనేది రీసెంట్గా ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్న మోడల్, ఇప్పుడు ఇంకా ఫ్యూచర్ మోడల్ అనమాట. అన్ని ఎగ్జామ్స్లోనూ ఇంకా ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వలేదు. ప్రజెంట్గా బ్యాంకింగ్లో వరకు అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేసేసారు ఆల్రెడీ. మోడల్స్ ఇన్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ టాపిక్. Person based problems, data based problems, and coded blood relations. Person based, సో క్వశ్చన్ మొత్తం కూడా ఒక పర్సన్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. డేటా బేస్డ్ ప్రాబ్లం, ఒక ఫ్యామిలీ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇస్తాడు, ఆ ఫ్యామిలీని మనం పర్సన్ వైజ్గా అందరినీ ఎవరికి ఎవరు ఏమవుతారని కనుక్కోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోడెడ్ బ్లడ్ రిలేషన్స్, కోడెడ్ టైప్. ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి, కోడింగ్, మోడల్స్ ఇన్ కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్. సో దాంట్లో మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే కోడెడ్ డైరెక్షన్స్
అంటే కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ లో ఒక మోడల్ అన్నమాట ఇది కోడెడ్ డైరెక్షన్స్. అలాగే కోడెడ్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది మోడల్. అండ్ ఇది కోడెడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇది కూడా ఒక మోడల్ దీంట్లో కోడింగ్ డీకోడింగ్ లో. అంతేకాదు కోడెడ్ సిలాజిజమ్స్ కూడా ఇది కూడా ఫ్యూచర్ మోడల్. అండ్ కోడెడ్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఆల్సో ఫ్యూచర్ మోడల్స్. ఇవి రాబోతున్న మోడల్స్. సో ఇక్కడతోటి కోడింగ్ డీకోడింగ్ అయిపోయిందంటే అదేం లేదు, ఇన్ ఫ్యూచర్ మోడల్స్ యాడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఈ టాపిక్లో. దట్స్ వై అండ్ సో ఆన్. ఓకే, సో కోడింగ్ డీకోడింగ్ బేసిక్ మన ఓల్డెన్ డేస్ నుంచి వస్తున్న మోడల్స్ ఏంటంటే ఇవి ఇక్కడ వరకు. సో ఏంటవి లెటర్ ఆర్ వర్డ్ కోడింగ్ విత్ సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్ లెటర్స్. సేమ్ లెటర్స్ అని ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ లెటర్స్ అని ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చేసి నంబర్ కోడింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ మిక్స్డ్ కోడింగ్. మిక్స్డ్ కోడింగ్లో ఓల్డ్ ప్యాటర్న్ అండ్ న్యూ ప్యాటర్న్ రెండు మోడల్స్ మనం చూస్తాం. ఓల్డ్ ప్యాటర్న్ క్వశ్చన్స్ అండ్ న్యూ ప్యాటర్న్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాజ్ ఇట్ ఈస్ కోడింగ్. సో పేరులోనే ఉంది కదా యాజ్ ఇట్ ఈస్ కోడింగ్. అది విత్ కండిషన్స్ అండ్ వితౌట్ కండిషన్స్ రెండు చూస్తాం. నెక్స్ట్ ఈస్ బైనరీ కోడింగ్. నెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ కోడింగ్, సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ లేదా సబ్స్టిట్యూషన్ కోడింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాట్రిక్స్ కోడింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ మ్యాథమెటికల్ కోడింగ్. ఓకే, సో ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఎస్ఎస్సికి అయితే చాలా మార్క్స్ ఇస్తుంటాడు. బ్యాంకింగ్లో 3 నుంచి 5 మార్క్స్ వరకు రావచ్చు. సో ఎస్ఎస్సి బ్యాంకింగ్ పక్క పెట్టేస్తే ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్స్ అయితే చాలా క్వశ్చన్స్ ఇస్తారండి దీని నుంచి. ఎస్ఎస్సిలో కూడా జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎగ్జామ్స్కి మాత్రం చాలా క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మోడల్స్ ఇన్ సిలాజిజమ్స్. మోడల్స్ ఇన్ సిలాజిజమ్స్. సో syllogism models are a definite, వాటిని ఏమంటారు ఇంకా కన్ఫర్మ్డ్ కేసెస్. డెఫినెట్ ఆర్ కన్ఫర్మ్డ్ కేసెస్. నెక్స్ట్ ఈస్ పాసిబుల్ కేసెస్ లేదా పాసిబిలిటీ కేసెస్. నెక్స్ట్ ఈస్ రివర్స్ సిలాజిజమ్స్. రివర్స్ సిలాజిజమ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ కోడెడ్ సిలాజిజమ్స్. కోడెడ్ సిలాజిజమ్స్. So important topic, that is sitting arrangement or seating arrangement. Both are same. Seating arrangement. One row arrangement means a single line arrangement, maybe horizontal line or vertical line. Next, two parallel rows arrangement. So two parallel rows are there. Some persons will be there like that. Next, multiple rows arrangement also. Not only one, two. There may be any number of rows with any number of persons. 4 members are there in row 1, 2 members are there in row 2, 5 members are there in row 3, like this. So multiple rows. Next, circular arrangement. So sitting arrangement lo idi important model, that is circular arrangement. So circular arrangement again we have. So ante kadandi, one row arrangement lo kuda models emuntayi, all the persons are facing north, all the persons are facing south, some facing north and some facing south, ala. అలాగే సర్క్యులర్లో కూడా all the persons are facing center, all the persons are facing outward, లేదా some facing center and some facing outward. అంతేకాదు విత్ దేర్ ప్రొఫెషన్స్ ఆల్సో, వాళ్ళ ప్రొఫెషన్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు, లేదా వాళ్ళ హాబీస్ ఇవ్వచ్చు, వాళ్ళ రిలేషన్స్ ఇవ్వచ్చు. సో మిక్స్డ్ విత్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ అంటారు. ఓకే, ప్యూర్గా సిటింగ్ అరేంజ్మెంట్ అయితే సిటింగ్ అరేంజ్మెంట్, అది మిక్స్ అయితే ఏమవుతుంది, ఎస్ పజిల్ అవుతుంది. సో ఏంటది సర్క్యులర్ arrangement. Next is circle inside a circle. Some persons are there in a circle and some more persons are there in the outer circle. So వాళ్ళు maybe facing each other అయి ఉండొచ్చు, అవ్వకపోయి కూడా ఉండొచ్చు. Next, square table arrangement. In the same way, square inside a square arrangement. Next is a rectangular arrangement, triangular arrangement, and so on. ఇంకొకటి అంతే.
అండ్ సో ఆన్. కొత్త మోడల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి పజిల్స్. సో సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ అనేది కూడా చాలా మోడల్స్ చెప్పుకున్నాం సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్లో. అది ఒక చిన్న మోడల్ పజిల్స్. సో సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఈజ్ అ subset of puzzles. One of the model in puzzles. Arrangement based puzzles. Next is blood relation based puzzles. Directions based puzzles. Classification based puzzles. Floor based puzzles. Sequential order type. Next is levels based. Levels nothing but comparison based puzzles. Selection based puzzles. Selection based puzzles and so on. So on ఎందుకండి సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్కి అండ్ సో ఆన్ ఉన్నప్పుడు సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్లో ఎక్స్ట్రా మోడల్స్ వచ్చినప్పుడు దీనికి కూడా వచ్చినట్లే కదా. అంతేకాదు ఎవ్రీ టాపిక్ కమ్స్ అండర్ పజిల్స్ ఓన్లీ. యాక్చువల్గా స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ ఎవ్రీ టాపిక్ కమ్స్ అండర్ పజిల్స్ ఓన్లీ. సో ప్రతి టాపిక్ కూడా పజిల్స్లో ఒక పార్టే అని చెప్పాలి. నెక్స్ట్ ఈజ్ ద మోడల్స్ ఇన్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్. మోడల్స్ ఇన్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్. సో మెషిన్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అంటాం దాన్ని. ఎండింగ్ మోడల్స్, అన్ఎండింగ్ మోడల్స్, స్పెషల్ టైప్స్. సో ఏదో ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అనేది ఇస్తాడు. స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3, స్టెప్ 4 అని. ఆ స్టెప్స్ యూజ్ చేసి మనం ఇచ్చిన సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ లేదంటే సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ చేసి మనం అదే టైప్లో అరేంజ్మెంట్ చేస్తూ అడిగిన క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అందులో కొన్ని మోడల్స్ ఎండ్ అవుతూ ఉంటాయి, కొన్ని ఆ స్టెప్స్ అనేవి ఎండ్ అవ్వవు. అవే ఎండింగ్ మోడల్స్ అండ్ అన్ఎండింగ్ మోడల్స్. స్పెషల్ టైప్స్ అనేది ప్రెసెంట్గా ఇస్తున్నారండి. సో ప్రజెంట్ PO ఎగ్జామ్స్లో స్పెషల్ టైప్స్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ ఈజ్ మోడల్స్ ఇన్ సిరీస్. సిరీస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ and is a regular question in banking as well as SSC also. So the models are different letter series or repeated letter series. సో ఈ సిరీస్లో అన్ని డిఫరెంట్ లెటర్స్ కనిపిస్తాయి. మనం నెక్స్ట్ లెటర్ మిస్సింగ్ లెటర్ కనుక్కోవాలి. అవి ఇక్కడ వచ్చేసి రిపీటెడ్ లెటర్ సిరీస్. అవే లెటర్స్ని రిపీట్ చేస్తూ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నంబర్ సిరీస్. సో నంబర్ సిరీస్లో మళ్ళీ ఏముంటాయి? మిస్సింగ్ నంబర్ సిరీస్ అండ్ రాంగ్ నంబర్ సిరీస్. మిస్సింగ్ నంబర్ అండ్ రాంగ్ నంబర్. నెక్స్ట్ లెటర్ అండ్ నంబర్ కాంబినేషన్లో కూడా క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. లెటర్ సిరీస్ సపరేట్, నంబర్ సిరీస్ సపరేట్ అండ్ లెటర్ నంబర్ కాంబినేషన్లో కూడా సిరీస్ క్వశ్చన్స్ని ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వర్డ్ ఆర్ జీకే సిరీస్. వర్డ్ సిరీస్ ఆర్ జీకే సిరీస్. సో వర్డ్ కంటే జీకే బెస్ట్. జీకే సిరీస్ అని చెప్తే బెటర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాన్ వెర్బల్ సిరీస్. ఆల్రెడీ నాన్ వెర్బల్లో మనం అనుకున్నాం సిరీస్. సో దట్ ఈస్ నాన్ వెర్బల్ సిరీస్. సో దీస్ ఆర్ ది మోడల్స్ ఇన్ సిరీస్ క్వశ్చన్స్. It is analogy. Models in analogy. Analogy nothing but similarity. Based on similarity, we have to answer the given questions. So number analogy, letter analogy, number cum letter analogy, word analogy or GK analogy, and non-verbal analogy. Non-verbal analogy. And then immediate next topic ఏమై ఉంటుంది ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. That is after analogy, classification and with the same models. Classification also with the same models. So models in classification are letter classification, number classification, letter cum number classification, GK classification and non-verbal classification. Next is models in clocks. Clocks topic lo models. Questions from the concepts. Concepts నుంచి కూడా క్లాక్స్ టాపిక్ లో కాన్సెప్ట్స్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ గా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఏమని అడుగుతారండి? ఇన్ వన్ డే, ఇన్ ఏ క్లాక్, హౌ మెనీ టైమ్స్ ద టూ హ్యాండ్స్ మీట్ ఈచ్ అదర్. ఒక రోజులో, ఒక క్లాక్ లో, ఒక గడియారంలో రెండు ముళ్ళు ఎన్నిసార్లు కలుసుకుంటాయి?
కదా, 12 అవర్స్లో 12 గంటల్లో 2 ముళ్ళులు 30 డిగ్రీల కోణం ఎన్నిసార్లు చేస్తాయి? అలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇస్ టైమ్ టు యాంగిల్ కన్వర్షన్. సో అతను టైం చెప్తాడు, మనం ఆ 2 ముళ్ళుల మధ్య కోణం ఎంతో చెప్పాలి. నెక్స్ట్ ఈజ్ యాంగిల్ టు టైం కన్వర్షన్. సో ఒక యాంగిల్ అనేది అతను చెప్తాడు, ఏ పర్టికులర్ టైంకి ఆ 2 ముళ్ళుల మధ్య కోణం అంత ఉంటుందో మనం చెప్పాలి. అంటే టైం ఇస్తే యాంగిల్ చెప్పాలి, యాంగిల్ ఇచ్చినప్పుడు టైం కూడా చెప్పగలగాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిర్రర్ టైం. సో అండ్ లాస్ట్లీ ఫాల్టీ క్లాక్స్. ఫాల్టీ క్లాక్స్ అంటే ఏంటండి? క్లాక్ ఎప్పుడు కరెక్ట్గా నడుస్తుందని గ్యారంటీ ఏం లేదు. అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఫాస్ట్గా నడవచ్చు, అప్పుడప్పుడు స్లోగా కూడా రన్ అవ్వచ్చు. సో ఫాస్ట్గా తిరిగినా లేదంటే స్లోగా తిరిగినా అది ఇచ్చే టైం కరెక్ట్ టైమేనా, యాక్యురేట్ టైమేనా? నో, కాదు. సో మనం ఏం చేస్తుంటాం, మొబైల్లో చూసుకుంటాం టైం. మొబైల్ అయితే ఓకే కదా, బేస్డ్ ఆన్ నెట్వర్క్ బేస్ చేసుకుని అది టైం ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. మొబైల్లో టైం చూసుకుంటాం, దాన్ని క్లాక్లో సెట్ చేస్తాం. ఒక టైం సెట్ చేసాము, మళ్ళీ ఇంకొంచెం టైం అయ్యాక అది ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. సో ఆ డిస్టర్బెన్స్ని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసే క్యాలెండర్స్, మోడల్స్ ఇన్ క్యాలెండర్స్. సో డే ఆఫ్ ది డేట్, ఒక డేట్ చెప్తాడు ఎగ్జామ్లో, ఒక డేట్ ఇస్తాడు మనకి. ఆ డేట్కి వీక్ డేస్లో అది ఏ డే వస్తుందో చెప్పాలి. సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండేలో ఏ డే వస్తుందో చెప్పాలి. సో ఎగ్జామ్ హాల్లో మన దగ్గర మొబైల్స్ ఉండవు కదా, క్యాలెండర్ ఓపెన్ చేసి డేట్ కొట్టేసి డే చెప్పడానికి. సో మనకి కాన్సెప్ట్స్ అండ్ షార్ట్ కట్స్ కూడా తెలుసుంటే బెటర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బేస్డ్ ఆన్ ది డేట్. సో బేస్డ్ ఆన్ డేట్ అండ్ డే, ఫైండింగ్ ద డే ఫర్ అనదర్ డేట్. సో ఏం లేదని సింపుల్గా ఒక డేట్ ఇస్తాడు, ఆ డేట్కి ఈ డే అయితే, సపోజ్ సండే అయితే ఇంకొక డేట్ ఇస్తాడు, ఇంకో డేట్ ఇచ్చేసి అది ఏ డే అవుతుందో చెప్పమంటాడు. సపోజ్ ఈ డేట్ ఇది సండే అయితే ఈ డేట్ ఏమవుతుంది అంటే, ఇదే ఒరిజినల్గా ఏంటనేది మనకు అనవసరం, దీన్ని బట్టి దీన్ని చేసి చెప్పమంటాడు అలా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బేస్డ్ ఆన్ ప్రజెంట్ డేని బేస్ చేసుకొని పాస్ట్లో కానీ ఫ్యూచర్లో కానీ వెళ్ళచ్చు. అంటే ఈరోజు సండే అయితే ఒక 300 days తర్వాత డే ఏమవుతుంది, లేదంటే ఒక 65 days బిఫోర్ డే ఏమవుతుంది, లేదంటే 60th డే ఏమవుతుంది, అలాంటి క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైండింగ్ ద డేట్ ఫర్ ఎ డే ఇన్ ఎ మంత్ ఆఫ్ గివెన్ ఇయర్. సో అతను ఒక ఇయర్ చెప్తాడు, 2019లో జూలైలో 22nd. సరే మనమే డేట్ కనుక్కోవాలి కదా, 2019లో జూలైలో సెకండ్ సాటర్డే ఎప్పుడు వస్తుంది, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. 2019 జూలైలో సెకండ్ సాటర్డే ఎప్పుడు వస్తుంది, రైట్. నెక్స్ట్ రిపిటేటివ్ క్యాలెండర్ రిపిటేషన్. సో ఇప్పుడు ఏదైతే మనం క్యాలెండర్ యూజ్ చేస్తున్నామో అదే క్యాలెండర్ని మళ్ళీ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఏం మార్చకుండా ఎగ్జాక్ట్లీ అదే క్యాలెండర్ మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో అది పాస్ట్లోనే ఆల్రెడీ ఉంటుంది, సేమ్ ఉంటుంది, ఫ్యూచర్లో అయినా సేమే ఉంటుంది. అది ఎప్పుడనేది చెప్పాలి. సపోజ్ 2019 క్యాలెండర్ లాస్ట్ ఇయర్ యూజ్ చేసాం, మళ్ళీ అది ఎప్పుడు యూజ్ చేయొచ్చు అదే క్యాలెండర్ని అంటే 2019 అని ఉంటుంది క్యాలెండర్లో, అది స్ట్రైక్గా ఆఫ్ చేసి మనకి కావాల్సిన ఇయర్ నెంబర్ రాసుకొని మళ్ళీ యూజ్ చేయొచ్చు. అది ఎలా పడితే అలా కాదండి, సేమ్ క్యాలెండర్ యూజ్ చేసి మళ్ళీ డే అనేది ఉంటుంది, అది అతనికి చెప్పాలి. సో అవి రిపిటేటివ్ క్యాలెండర్ రిపిటేషన్ అంటారు, రైట్. సో ఇవన్నీ టాపిక్స్ విత్ బెస్ట్ షార్ట్ కట్స్. ఈవెన్ కొన్ని టాపిక్స్లో అయితే పెన్ పేపర్ యూజ్ చేయకుండా కూడా ఆన్సర్ చెప్పేలాగా సో కాన్సెప్ట్స్ అండ్ మొత్తం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను. అండ్ ప్రాక్టీస్ చేయించడానికి కూడా మీరు రెడీగా ఉంటే
So you can subscribe my channel, right? సో టాపిక్ వైజ్గా ఎప్పటికప్పుడు అప్లోడ్ చేసిన టాపిక్స్ మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ రావాలి కదా, అందుకోసం వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో దిస్ ఇస్ బ్రహ్మం.